Chaque chose a son temps, dit Ecclésiaste. Papa, ce temps c'est pour toi. Ngonga oyo ezali ya yo. Papa, ngonga oyo ezali mutu mususu te ezali ya yo. Seigneur, ce temps c'est pour toi. Comme c'est ton temps, Père, personne d'autre doit régner dans ces lieux. Comme c'est ton temps, Papa, il n'y a aucune personne va régner dans ces lieux. Comme c'est pour toi, Papa, il n'y aura aucun mouvement dans les airs. Comme c'est pour toi, Alléluia, il n'y aura aucune communication maléfique. Comme c'est pour toi, Dieu de gloire, il n'y aura aucun point de contact sorcellerique. Comme c'est pour toi, Papa, il n'y aura point de contact visible. Oui, c'est pour toi ce temps. Oui, c'est pour toi. Comme c'est pour toi, règne. Je dis, comme c'est pour toi, règne. Comme ce temps, c'est pour toi, règne. Oui, règne dans ce lieu. Oui, règne. Et la fin de ce culte. Amen. Zamba Pamolabino. Je crois qu'il n'y a pas de francophone ici. I hope there is no French speaking here. Vraiment, Zamba Pamola chorale de Makashi. May God bless our singer. Choir. Vraiment, Zamba a visité Bino Makashi. May God visit you more and more. Bien-aimé, Zamba Pamola Bino. Beloved, may God bless you. Vraiment, Nazé Souné, c'est mon aide, mon ami. I'm happy to be here. I thought that day it was the day that God wanted to take me. Je croyais que Ngai n'a précédé. I thought maybe I will go before everyone. Mais Papa Robi, non. But my father said no. Il y a encore du travail. You still have a job to do. Là, on est au monde à Yevle. There are some your brothers in Yevle. There are some sisters and brothers. They still need you. May God bless you, beloved. Beloved, today we are going to talk about one subject. Ton emplacement. The theme préparer futur, il y a bien. Because if you understand it, you are preparing the nice future. Parce que tout le monde rêve. Because everyone used to dream. Devenir grand. He dreamed to be big. He want to become a big person. To get married with a nice marriage. To get a very nice job.
Study a good studies. Tout le monde. Everyone. Abota. He needs to have children. Tout le monde. Everybody. Mais avant la future. But before to look at the future, look where you are in present. Are you at the right place for you to reach what you are thinking or dreaming? Before you to reach there, il te faut être you need to be at the right place who will permit you to reach there. Amen. Amen. Beloved, many people, they have missed their life just that way. He has clothed himself in the room. So he started thinking. They are just thinking and planning and doing things, projects. He's thinking. In 2018 and in 2020 I will buy that kind of car, I will get married, I will buy the house, I will study and finish my studies. It's not bad. But the start, if you are thinking that you are planning and thinking, where are you now in the present? Amen. Amen. On va voir un homme. Beloved, we are going to talk about one man. Ce type, il y a une maison royale. Because this man had thinking to leave the royal palace. The place that he had many servants who come and serve him food. They wake him up. They even wash him. The transport was there. That time they had horse. Cet homme a laissé. That man has left. He left, they abandoned them. À cause de quelque chose. Just because of something. Et plus tard. And later, Dieu va l'élever. God will lift him up. God lift him up. Pourquoi? Why? Parce qu'il a pris une décision à because he took a decision to abandon that, because if he remained in that house, God could never see him. He could not even see him, lift him up. On va lire dans la Bible. We are going to read in the Bible. Au départ, comment avant comment trajectoire ya batu oya utiliser. We are going to read to see from beginning how God has looked the tragic or the way of people that he is going to use. We are going to read in the book of Exodus. Exode Exodus chapter 2. 11. I start from the verses 11. Écoute-moi bien, bien. Listen to me, beloved. À ce temps-là, Moïse devenu grand, s'est rendu vers ses frères et fit témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté l'autre, voyant qu'il n'y avait personne. Il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant et voici des Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse y perd et dit, certainement la chose est connue. Pharaon a appris ce qui était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madia où il s'arrêta près d'un puits. Les sacrificateurs de Madia avaient 7 filles. Elles veulent puiser de l'eau et elles remplirent les eaux pour abréver le troupeau de leur père. Les bergers arrivaient, les chassèrent. Alors Moïse s'éleva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand ils furent de retour auprès de Raül, leur père dit, pourquoi avez-vous si
sitôt aujourd'hui, elle répondit, un Égyptien nous a délivrés de la main des Hébreux, des bergers, et même il nous a puisé de l'eau. Il a fait boire les troupeaux. Et il dit à ses filles, où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. 21, Moïse se décida à demeurer chez cet homme, qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Je vais lire jusqu'à 25. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom Gershom, car, dit-il, j'habite un pays étranger. Longtemps après le roi d'Égypte mourut, les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement. Bien-aimés, soyez un peu attentifs, n'entendez pas. Je vais lire 24 et 25. C'est par là qu'on va comprendre le départ que Dieu va faire. Beloved, we have to be to listen carefully, because 24 and 25, it is the beginning where God is taking him. Dieu entendit leur gémissement. C'est-à-dire le gémissement des enfants d'Israël. Et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il y a eu compassion. Amen. Amen. Bien aimé, ça, il s'agit de Israël place It's Israelites when they were in prison, or they were captured in Egypt. They were suffering too much. So that pain, it was that much that God heard it, and He hears their cry. C'est dans ce temps que Dieu était arrêté. It was that time that God has stopped. Dieu a commencé à regarder sur la terre. God has started looking at the earth. Beloved, it's all the time that God started looking who is at the right. Je vous dis ce qui est vrai. Si Moïse était encore dans la maison royale, Dieu n'allait même pas le voir. I'm telling you the truth. If Moses remained in the royal palace, God could not look at him. Bien-aimé, ton problème, ne crois pas que quand tu pries que Dieu ne te voit pas. Beloved, you don't think that when you are praying, God doesn't listen to your prayer. Quand tu jeûnes, ne crois pas que Dieu ne te voit pas. When you are fasting, don't think that God doesn't look at you. Le problème que tu es où? The problem is that where are you? Le problème que tu te trouves où? The problem is in which place you are. Je vous avais dit il y a quelques mois passés, quelqu'un qui a l'argent et beaucoup d'argent ne peut pas passer n'importe où. I told you last time that someone who has a lot of money cannot go wherever. Quelqu'un qui prie, qui jeûne, tu pries, tu cherches que Dieu te bénisse, tu cherches le mariage, tu cherches le travail. Sache-le très bien que aux gens, les gens ne l'atteindent pas. Someone who are praying and fasting and asking for marriage, for prosperity, for everything, you have to know that you have already the promise of God. So you became a danger before devil. You can never go in each house, in any house you want to go, and you just go there. No. You don't never have to talk to anyone. Even the relationship, you cannot do a relationship with anyone. Because God is looking for the child that He has chosen. He has made all the promises. So He has to see you at the place that He wants to see you. The problem is the problem of place. Where do you find yourself? Where do you find yourself for that God can see you? Amen. Amen. Dieu commence à chercher. God started looking. And the eye of God. Ce n'est pas c'est un gênant, un Moïse jeune, non. It was not a Moses young. No. Parce que Moïse jeune, qui est lingué bogar. Because young Moses, he was very nice, handsome boy. Mais Nzambe okutana Moïse après 40 ans. But God has met Moses when after 40 years. Un Moïse vieux. An old Moses.
Plus grave encore, worse, berger. he was a shepherd. He He became a shepherd of the animal of his father-in-law. God looked at him and he said, this is the one. God looked and said, this is the one. This is the one that I want to use. Mais parfois, il y a des temps où il faut que tu décides, tu dis non. Il y a des listes que je me suis fait pour rien. Ça, c'est le temps de Dieu. There is time that you have to look at your luxurious life that you have made yourself. You say, no, I have to close myself in my room. You say, no, now it's time for God. I have to seek the face of God and fast. My sister gave a testimony here. Listen to me, Satan n'aime pas les jeunes. The devil doesn't like when we are fasting. Ils savent très bien quand toi tu jeûnes, nous déclencher le hormone. He knows the world that when you are fasting, you are giving something who is very powerful. Il y a quelques années passées, j'avais jeûné 21 jours. There are some years ago, I have fasted for 21 days. So when I arrived at 17th or 18th day, I was passing through the kitchen. The smell of the food that I felt, I called my wife. I told her, you have to choose which kind of food that you used to cook. You know what? Alléluia. Amen. Bien-aimé, Satan est rusé. Beloved, devil is a liar. He will enter in you and he will tell you that you cannot make it. He said you will not make it. And he will tell you that when you reach 12 o'clock you will. Oh, il sait. Oh, he knows. Que tu as déclenché quelque chose. That you have opened something. Quelque chose tu l'as déclenché. Something that you have opened, a powerful thing. Amen. Amen. Dieu a regardé Moïse. God has looked at Moses. Dieu avait la compassion de ce peuple. God felt himself concerned. God felt concern of the cry of children of Israel. But Moses was at the right area. He was at the right place. You can see the bus stop. The bus used to stop here, but if you stand there, the bus will not take you. He will just go. Dieu n'arrête pas ses bénédictions. God never stops His blessings. C'est nous qui sommes mal placés. We are the ones who are not at the right place. Nous sommes très mal placés. We are very badly placed ourselves. Bien-aimé, contrôle bien ta vie. Beloved, you have to control your life. Il y a quelques temps où tu dois prendre maintenant la décision. There are times that you must take a decision. You said, no, this is time to give to God. Quand on prend ce genre de décision, when you take this kind of decision, il y a certaines choses même on ne touche plus. There are some things that you can never touch. Tu peux aller au salon 45 minutes en toilette, mais diminuer comme 5 minutes. Before you were doing 45 minutes in the bathroom, but now because of God you reduce it, it becomes 5 minutes. Je ne dis pas qu'il faut porter les habits comme un fou. I didn't say that you can just dress yourself anyhow. No. Mais donner plus le temps à Dieu. But give more time to God. Par rapport à comment, dans la degré à où ils ont le mot comment. So you can see in which level you want to reach. Sacrifie ton temps à Dieu. You have to sacrifice your time to God. Qui pouvait croire? Who could believe? Prince. To become a shepherd. C'est pourquoi vous allez voir dans Hébreux 11. That is the reason why you will read in Hebrew chapter 11. Parce que dans Hébreux 11, nous avons entendu les héros de la foi. Because in Hebrew chapter 11, they have written all the heroes in faith. Parce que Hébreux 11, 1, on a donné d'abord la définition de la foi. Because Hebrews 11,
versets. Verses 1, they have given the meaning of faith. Que la foi est une ferme assurance solidaire. So that it's saying the faith is a belief of something that he said. Mais à partir il y a 7. But if you go down at verse 7, Hébreux 7. Hebrew chapter 7. Premier héros Noé. So the first hero, they are reading the name of Noah. Et sont à 24. And when you reach in 24, c'est par là qu'on dit. It is from there they say. C'est par la foi que Moïse a laissé la maison des rois et il a refusé d'être appelé fils de fille des rois. And it is by faith that Moses has left the palace of the king and he refused to be called the son of the daughter of the king. Amen. Amen. Beloved, for you to reach the big place that you are dreaming and wishing to be, you have to be at the right place. Moi, je vois beaucoup de jeunes ici à l'église. I used to see very many young people in this church. It is very rare in other churches. Mais vous les jeunes, but you young people, you are here. Faut faire attention. You have to be careful. Les choses qui brillent. The things who are shining. Things who are shining. What is shining? What that? You have to look back of that. You have to look back of that. Do you see? Is it true that it's shining the same way at back and at front? Because you still have a long life. Peut-être on peut vous tromper dès votre bas âge maintenant. Maybe someone can come and lie to you from the small age. On peut vous tromper. They can lie you by the way of girlfriend or boyfriend. And your life just destroy your life just like that. Bien aimé, attention. Beloved, be careful. Il y a certains qui ont souffert. There are some who has suffered. You put on your ring and you called even your uncles that you didn't think about the husband of your life. C'est parce que peut-être parce que au le monde a vu peut-être temps à la responsabilité mon côté n'a yé maybe you have find someone who doesn't have no responsibility. You look, he doesn't have child, nothing to do. So you say, I have found the man of my life. You see some wives or men, they just divorce. Just because of what he's seeing there. But you never know from where he's coming. Alléluia. Amen. Bien aimé, il faut faire attention. Beloved, you have to be careful. You want to go far. You have to prepare the place that you are. Look the place that you are finding yourself. So that you will know the place that you will reach. Your husband that you have suffered. The wife that you have suffered with. And God has blessed you and you got something today. You have to be happy all the time. If God has given you children, thank God. But you have to be happy. Amen. Amen. In Europe, we used to pass more time with friends. Beloved, we can see most the young girls. Ça c'est sérieux. You will go and buy something, clothes or something, and before he reach even at home, he will take a picture and send to their friends. And the parents are aside.
So he can come at one place. Before to do something, he asks to a friend. En fait, c'est pas mauvais. Okay, it's not bad. I'm not against friendship or. It can be at boys or girls. Problème qu'il faut nani The problem. C'est ça le problème. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. C'est pas because God, the Bible is saying that the heart of man, is very, very bad. One can go and meet a fiancé that they are planning to get married in the future. And she goes and tells to her friend, oh, you know what, I have met a man and he wants to marry me in the future. He's a very nice man. It's okay. Do you know him? Do you know his family? Did he pass through deliverance? Just the first day that you say to your friend. So she is doing everything to discourage you. So you will, if you check well, that woman who is discouraging you, she has a nightmare in her life. Attention, bien-aimé. Be careful, beloved. Attention. Be careful. La place. The place où tu es, that you are is what is showing you where you will reach. The place that you find yourself, if you have bad friends, you have to know what that. Quelles que soient les conditions, tu ne pars pas parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. You will never go far because the Bible is saying that faith comes from what you hear. Amen. If you are here listening only the negative things, so your faith will be negative. Amen. Amen. On va passer dans le deuxième point. We are going to pass at the second point. On va voir sous ce nom encore. We are going to read about another man. You will see in which way God, before God wanted to do something in the life of this man, he took him from A and pushed him on B. On va voir la Genèse 12. Oh, we are going to read in the book of Genesis chapter 12. We are in the Old Testament. God has chosen someone. Et cet homme appelé Abraham. This man called Abraham. Je lis au nom de Jésus. I'll read in the name. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Va dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom et tu seras une source de bénédiction. Amen. Amen. Bien-aimé, je m'arrête d'abord là. Beloved, I want to stop there. Moi, je vais vous poser une question. I will ask you a question. Why God didn't bless Abraham the place that he was? Pourquoi? Why? Bien-aimé, si on a dit que il peut vivre au Beloved, if you want to stay the place that you are, you can grow up even to be 80 years old, but the blessing of God you will never see. Jamais. Never. C'est Dieu qui dirige ta vie. Because it's God who is leading your life. Tu dois l'écouter. If it's God who is leading your life, you have to listen to Him so that He can take you at the place that He wants to bless you. Amen. Amen. Si on va maintenant dans 13. If we read verses 13, chapter 13. Genèse 13. Genesis chapter 13. On va maintenant voir. We are going to say that God has took Abraham from there. God told Abraham. Écoute-moi très bien. Listen to me carefully. Il a dit seulement à Abraham, une seule personne. He told only to Abraham, just one person. Sur le 13. If we
will read on chapter 13, you will see the problem of Abraham. He took with him a person that God didn't even ask him to take him. Amen. Amen. 13 verset 8. Chapter 13 verses 8. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tous les pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui est entièrement arrosée, avant que l'Éternel lui détruise Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Achor comme jardin de l'Éternel, comme les pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'il se sépara de l'Éternel. Je saute jusqu'à 14. I read verses 14. Justement après qu'ils étaient séparés avec Lot. Just the time that they got separated with Lot. Écoute ce que Dieu dit maintenant à Abraham. Listen what God is telling to Abraham. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fit séparer de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tous les pays que tu vois, je te les donnerai, à toi et à ta postérité pour toujours. Amen. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Beloved, listen to me carefully. Église de Dieu, fongola matoi. Church of God, open your ear. Si Dieu avait tardé mon départ, if God has stopped my going or my start, c'était pour donner des messages à l'église de Dieu. It was for me to give the message to the Church of God. S'il vous plaît, Dieu a appelé Abraham. Beloved, listen to me, please. God has called Abraham. Il y a des places où tu dois aller seul. There are places that you have to go alone. Il y a des places où faut nos sentiments. There are places that you have to put away feelings. Vous enlevez les sentiments à côté. Remove the feelings. Put aside. Comment toi tu as rendez-vous avec médecin pour ton état de santé aux camarades nayo qui aucun aïe? How come you have an appointment with your doctor and you take your friend and you go with him? Comment toi tu as rendez-vous avec ton How come you have appointment with for the job? You are seeking for a job and you are going with your friend and leave him outside. Comment problème na yo moi si na mobali camarade na yo ayebi yango? Your problem, the problem of your house between husband and wife, your friend knows it. How come? Pourquoi? Why? Lot. Dieu ne l'avait pas appelé. God didn't call him. God didn't call Lot. Parce que Abraham a eu sentiment because Abraham he was Lot's uncle. So he said, this is my nephew, so I will take him with me. C'est pourquoi il y a un problème. That is the reason that they got confused between two. Dieu était là, God was there and looking at them. Dieu dit, je vais rien agir. God said, I will not do anything. Let him himself to chase away his nephew. Juste après un temps until the day that he decided to put him away. Dieu a parlé. God spoke. Directly. C'est ça. That is it. Bien-aimé, attention. Beloved, be careful. Attention. Be careful. Méfie-toi. You don't have to trust anyhow. La Bible ne dit pas qu'ils étaient divisés. Non. The Bible doesn't say that they got divided themselves. Ils étaient séparés. They have just separated themselves. La division, ce n'est pas bon. To divide is not good. Séparation, but separation,
C'est ça que la Bible dit. That is what the Bible is saying. Par contre, but if you read the story, when they had arrested his nephew, it's Abraham who went and rescued him. But not in family's things. Not of my things of my family. Not my marriage things. Don't take my work things. They used to send you SMS for job. It's so much that you hey, look here, they sent me a job. You don't get tired. You have to think about your body. Just when she just left the SMS, they stopped calling the person. Have you never seen that? If you didn't, I did. It stopped. Do you think that her heart was happy? She's not working. And she sees you all the time. They are sending you SMS to go and work. Amen. Amen. C'est ça. That is it. Lot. Did God call him? Dieu appelle une personne. Beloved, God used to call one person. Et derrière cette personne, and behind that person, viennent les autres. Comes more. C'est pourquoi Dieu nous a appelé ça un don différent. That is the reason why God used to give different gifts. Beloved, if you are not at the right place, you will look how to reach at the place that you want to reach. Il faut faire très attention. You have to be careful. Très attention. Very careful. Amen. Amen. L'autre est parti, Dieu a béni Abraham. When just Lot left, God has blessed Abraham. L'église est à 14h juste. The church used to start at 2 o'clock. Can you feel that you can call one of your friends at 1:30? You call and say, are you not coming to church today? Which church are you talking about? Do you used to go there? You have a big heart. I mean, I have stopped going there. If you go, it's your problem. Beloved, that kind of person, détruit ton futur. They destroy your future. La Bible dit, the Bible says, je suis dans la joie. I'm happy quand on me dit, when they tells me, pas aller dans les bars, not go to the bar, pas aller dans d'autres maisons, not go to others' homes, mais aller dans la maison de l'Éternel. But to go in the house of God. This kind of person who is calling you to go to the house of God, you have to be with him all your life. Conseil gratuit, je te donne. They are giving you a gratis advice. Si quelqu'un te bloque dans la if someone is blocking you in the things of God, you have to run away from that person all your life. Dernier point pour finir. The last point for me to finish. Acte 1, 4. Acts chapter 1, verses 4. Bien-aimé, ta place que tu es, beloved, the place that you are, c'est ça qui va définir ta grandeur. Is what will determine your big to be big. I want to go far. Me, I want to reach. Who wants to go far? Mais pourquoi pas? Mais c'est le départ est là. But why not? Because the beginning of the start is there. Look your start or your beginning, beloved. Je lis au nom de Jésus. I read in the name of Jesus. Acte 1, 4. Acts chapter 1, verses 4. Comme il s'est trouvé avec eux. Il, voilà, c'est Jésus, hein. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Amen. Amen. Bien-aimé Jésus, vous savez. Beloved, Jesus knew.
que les Hébreux qui étaient avec lui, hein, that Hebrew that they was with him, bah Hébreux on a apôtre naïe bazala qui enseignait, mais enseignement il y a ceci là qui mais bah on va si ça qui n'a pas comprendre était. His disciples, they were taught by Jesus, but they didn't understand all those things. Il y a un moment où on trouve les salles qui n'a pas eu ce qui n'a. That is the reason why you saw after when Jesus left, they became confused. Et c'est pourquoi il était obligé à tout moment à zonger les bangos. That is the reason why all the time Jesus was coming and comfort them. Mais il leur avait promis une chose. But he had promised to them something. Pour faire son travail, for him to do his work, il devait recevoir une puissance. They were supposed to receive one power. Église de Dieu, écoute-moi très bien. Church of God, listen to me carefully. I'm reaching at the end. Ces gens ici, these people, ils entendaient tout près, c'est-à-dire basé à Jérusalem. They were waiting in Jerusalem. C'était une promesse. It was a promise. La Bible dit de ne pas s'éloigner. The Bible says not go far. Si tu es loin de la, is this who can make God to look at you? Si Jésus partait dans des synagogues pour enseigner, if Jesus was going to the synagogues to teach, bien-aimé, ces lieux sont importants pour ta vie. Beloved, these places are very important for your life. All your life. Beloved, don't stop coming to the church. Take your life and put it in the house of God. Take your children and put them in this house. Que Dieu vous bénisse encore les couples ici. Take your couple and put it in this house. All yours, put them here. C'est par là que Dieu va commencer à regarder. Because it's from there that God will start looking. Quand Dieu regarde, il voit, il te voit. When God is looking, He will see you. He will see each of us. Là où tu es, c'est là où ça détermine là où tu vas arriver. So where you are, in which position you are, it's what is determining what you will be tomorrow. Je vais dire maintenant à quelqu'un ici. I will tell to someone now. Si nous attendons de bonnes choses, if we are expecting good things, si oui, nous voulons de bonnes vies à l'avenir, if we are wishing and willing the good lives in the future, bien aimé, moi je t'assure, beloved, I'm assuring you, à tout moment tu es ici, all the time that you are here, sache-le très bien, you have to know it well. Quand Jésus reviendra, when Jesus will come, moi je crois pas que tu seras en dehors. I don't think that you will be out. Et quand il va revenir, and when he will come back, sache-le très bien que tu seras là. You have to know well that you will be there. Pour arriver là-bas, for you to reach there, tu as besoin d'être bien placé. You need to be in a right position. L'église c'est ton emplacement. The church is your emplacement. Ne t'éloigne pas de Jérusalem. Don't go far from Jerusalem. Don't go far from Jerusalem. Because far from Jesus is death. But near Jesus, closer to Jesus is the eternal life. When you enter here, there is a presence of God. Mais cette présence de Dieu, but the presence of God, c'est toi et moi qui les remplis. Is you and I who is filling it. Parce que quand nous partons, because when we left, Dieu n'habite pas dans les bâtiments. God doesn't live here. Mais quand nous sommes là, but when we are here, il est là. He's there. Il est là. He's there. Amen. Amen. Bien-aimé, je suis arrivé à la fin de mon message. Beloved, I have come at the end of my message. Là où tu es, where you are, c'est par là que ça va déterminer jusqu'au combat. Is that which determining where you are going to reach. Conclusion. My conclusion is Philippiens 3:20. Philippians chapter 3 verses 20. Bien-aimé, ça c'est le dernier verset. Beloved, this is the last verses. Philippiens 3. Philippians chapter 3. Verset 20. Verses 20. Je le lis au nom de Jésus. Cité en nous et dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, cité, oh tous là. Beloved, the city that we are waiting for et c'est ton ami. Is
is already built. Et c'est ton ami. It's already built. Nouvelle Jérusalem. The New Jerusalem Et c'est ton ami. is already built. Jésus a besoin de quoi? What Jesus needs? De ton emplacement. He needs your emplacement. Pour te cibler. For him to look at you. For him to see you. Il faut you have to show yourself. You have to show yourself. But in which place that you find yourself for him to see you? Because when they will come, he will never reach the earth. He will be on the air. This Bible will be closed. You have to passport. C'est le temps maintenant. It is time. C'est le temps d'écouter. It is time to listen. Et de comprendre. And understand. Que Ndako c'est ton ami. That the house is already built. Bien-aimé, emplacement na yo. Because your beloved, your emplacement. Ici quand vous allez. The place that you find yourself. The light must to be there. Moïse avait vu le feu. Moses saw the fire. That fire could not close itself. C'est ce feu que tu as besoin de ça. So it is that fire that you need. Pour que le Seigneur te voie. So that God will see you. Nous sommes debout. We stand up. Amen. Nos yeux sont fermés. Bien-aimé, toi, tu es là. Je sais peut-être que tu avais des envies, ou soit tu as encore des envies. Vous en avez pas ça belé à futur. Oui, vous en avez pas ça. Mariage na yo, ils allaient vraiment bien. Oui, vous en avez pas ça. Vous en avez bien. Oui, vous en avez pas ça, vous allez bien. Oui, vous en avez pas ça, vous allez vraiment. Au bout de l'issous, vous allez bien. Oui, vous en avez pas ça. Au somba bandaku. Ou soit, vous en avez pas ça, vous avez même permis de conduire. Vous en avez pas ça, vous allez beaucoup en disant, mais un problème, nous avons papier. Vous en avez pas ça, vous allez beaucoup en disant, na vie na yo. Vous en avez pas ça. Santé na yo, vous en avez pas ça, nzambe. Atia Liboko. Et bien aimé, tu es où pour que Dieu te voie? Le problème, ce n'est pas que Dieu ne te voit pas. Le problème, c'est que tu es peut-être dans un endroit où Dieu ne te voit pas. Tu ne te fais pas voir à Dieu. Dieu a besoin de toi. Abraham avait chassé Lot. C'est lui. Ce n'est pas Dieu qui avait chassé Lot. C'est Abraham seul. Bien aimé, regarde bien ta vie. Lot, avant ozala, baposa na yo, ya ozana ngo. Lot ezalaka mutu te, ko ozala kati na yo, okofa na yo moko ozala ba désir, ba pensée ni ozalaka nango. Lot ko ozala peut-être na ba site internet, okota na ba site ya mabe. O ezo permettre sur tenzambe amona yo. Bien me kanga biloko na nyonso. Kanga yo sikoso kangi onkeno lukanzambe. L'autre nini, l'autre à tout moment. Regarde bien la personne qui est à côté de toi. Bien aimé, regarde bien. Pourquoi tu exposes ta famille? Pourquoi tu exposes tes enfants? Pourquoi? Tu es inconscient. Pourquoi? Regarde bien. Toi tu es là, tu combats l'œuvre de Dieu. Tu freines même l'œuvre de Dieu d'avancer. Il y a certains samedis, tu es les autres prient. Toi tu es là, mais tu es libre de bougies. Pourquoi? Oh Saint-Esprit, merci. Pourquoi? Pourquoi? Oh Jésus, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Pourquoi tu bloques l'œuvre de Dieu? Prie seul, bien-aimé. Bon de là. L'Oban Nzambe, papa. Na
mi pesi pa na yo. Na pesi vi na ngamo bimana ningi yo mona ngai. Papa na zwi décision. Oh nyoso na sala ki na zo kanga. Oh nyoso ba be na sala ki na zo kotika. Na zo zwa décision li bo sona yo nzambe na lola. Bien-aimé prie. Bien-aimé prie pour toi maintenant. Pour ta vie maintenant prie. Écoute-moi bien-aimé. Seigneur Dieu de gloire, je te dis merci. Merci pour ton amour et ta grâce. Merci pour ce temps précieux que tu nous as encore accordé. Merci pour cette parole. La Bible dit que ta parole ne sort pas sans effet. Merci car tu as répondu. Merci, tu as touché le cœur. Merci car cette parole va changer encore les vies. Merci Saint-Esprit. Ne laisse pas ce peuple comme ça. Ils ont manifesté leur volonté, leur amour de venir devant ta face. Qu'ils ne rentrent pas comme ça. Peut-être il y a certaines qui ont agi inconsciemment. Mais toi seul, Père, transforme leur vie. Yesu na mawana yo yokela libota yo mawa. Oyo nyoso agisa kinerere yokela yo mawa. Kasi Yesu libondeli nangezali pelisa muinda yo mona bango. Tango nyoso zana tina yo sale la bango mona bango. Tango nyoso zana tina komisa bango bisika bazoli ngokoma mona bango. Bien-aimés, ça va toujours la titi la prière.